Hi everyone, so welcome to another video in my channel. So we have been talking about the present continuous tense. And present continuous tense එක දැන් ගැන තමයි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි මේකේ මම ඔයගලන්ට මගේ first video එකේදී කිව්වා අපි forms කතා කරනකොට formations අපි අද ඒක තමයි කරන්න යන්නේ. Formations කතා කරන්නේ formations හතරක් ගැන කතා කරනවා කියලා. ඉතින් first one is the positive form. Second one is the negative form නැතාර්ථය. ඊට පස්සේ interrogative form question form එක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ interrogative negative කියන form එක ගැන කතා කරනවා. right? So අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ positive form එකත් එක්ක කොහොමද මේක යොදාගන්නේ කියලා. අපි ගමු I am working. දැන් මෙන්න අපිට තියෙනවා මෙතනදී I කියන්නේ මොකද්ද? subject එක. කවුද මේ ක්‍රියාව කරන්නේ? මෙන්න උපකාරක ක්‍රියාව helping verb එක I am working මෙන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ. එතකොට මෙන්න මේ උපකාරක ක්‍රියා ටික තමයි වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්නේ. right? I am working. He, she, it නම් අපි is කියන උපකාරක helping verb එක use කරනවා. right? is writing. We, you, they are studying. right? okay දැන් අපිට මේකත් තව පොඩ්ඩක් කෙටි කරගන්න පුළුවන්. බලමු. right. then I am working කිව්වම මේ I am එක අපිට පුළුවන් I'm කියලා කෙටි කරගන්න. right. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් I'm working. එතකොට අන්න ඒ විදිහම තමයි අපි he she it වලදීත් අපිට ඒ විදිහට කෙටි කරගන්න පුළුවන්. he is working, he is working. She is working, she is working. මෙන්න මේ apostrophe එක අපි මෙන්න මෙතනට දානවා. right? එතකොට we you they වලදීත් ඒ දෙයම කරන්න පුළුවන්. They are working, right? or they are writing, they are writing. right? so they are writing, they are writing. Can you say it with me? They are writing, they are writing. okay? so let's practice. I'm working. Say it. He is writing and they are writing. Okay? So always do a lot of practice and it will help you remember the tense. Okay? Right. Let's move on to the negative form. Okay, in the negative form, right? ඒ කියන්නේ නැතාර්ථයේදී අපි මේ helping verb එකට මේ නැත කියන යෙදුම යොදා ගන්නවා. right? I am not working. right? and ඒකෙදිත් අපිට පුළුවන් අර කලින් විදිහටම කෙටි කරගන්න I am not working, I'm not working කියන්නේ. He she it is not working, he is not working. Say it with me. He is not working, he is not working, he is not working. all right? now we, you, they. The helping verb is are. ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා නැතාර්ථය not and then the verb, main verb. They are not working. They are not studying. එතනදී they are not, they are not. They are not studying. They are not writing. Say it with me. They are not studying. They are not writing. They are not cooking. all right. okay, so keep practicing. Now let's look at the question form. right, in the question form we bring the helping verb forward. right? අපි උපකාරක ක්‍රියාව වුණ අපි ඉස්සරහට අදිනවා question form එකේදී. am I working? මම අද වැඩ කරනවද? අද වැඩ කරන දවසක්ද? am I working? right? මෙතනදී is ගන්නවා අපි he she it වලට. is he working? is he writing? right? is he cooking? එතකොට we you they වලට ආව තමයි ඒක ඉස්සරහට ගන්නවා. are we studying? are you studying? are they studying? right? okay ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලේසියෙන් මතක තියාගන්න ඕන. මේක මේ helping verb එක එන්න ඕනේ ඉස්සරහට කියන එක. ඔන්න ඊට පස්සේ නම් කෝ ටිකක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා ඊළඟ tense එක interrogative negative. ඒ කියන්නේ මේ question form එකයි negative form එකයි දෙකම එකට. right? ඔන්න මේකෙදී අපි ඉස්සලා එකේ කිව්වා am I working? මම අද වැඩ කරනවද?
මෙතනදී මං අද වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Right? Negative එක එනවා. Am I not working? Practice with me. Am I not working? Good. Right? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී is not කියන එක එනවා. අපි ඒක කෙටි කරනවා. Isn't he working? ඊළඟට are not කියන එක එකට යෙදෙනවා. අපි ඒකත් කෙටි කරනවා. Aren't you working? Aren't we working? Aren't they studying? Say it with me. Aren't they studying? ඔවුන් පාඩම් කරන්නේ නැද්ද? Aren't they studying? Right. So ඔන්න ඔය කාර්යයට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ forms 4 හොඳට පාඩම් කරගන්න. Present continuous tense එක ඉවර නෑ. So I will see you soon with another video bringing you more from the present continuous tense. So guys, don't forget to subscribe, share, like the channel, and so I will see you very soon. Okay, bye guys.